Namaskar. On behalf of Healthworld Hospitals, Durgapur, I feel exalted and honored to welcome Mr.Nilotpal sir, who is here with us today. As you know, sir had his knee replacement operation on 14th of December successfully at Healthworld Hospitals under a team of experts led by Dr. Devashish Vishwas. After the operation and regular physiotherapy session, sir is absolutely fine and walking with no pains or problems at all. As far as Mr. Nilotpal is concerned, ladies and gentlemen, he needs no introduction to this industrial region of Asansol and Durgapur. The former managing director of Indian Iron and Steel Company, Durgapur, and then SAIL IISCO Steel Plant. Sir was posted at Durgapur Steel Plant, Durgapur as Executive Director P&A and then Executive Director Works. After his superannuation from SAIL, Sir has been at the helm of the affairs of some of the well-known iron and steel making organizations like Monet Ispat Raigarh, Adhunik Metallics Rourkela, Siam Metallics Jamuria, Neo Metallics, McNally Bharat and McNally Sayaji. Apart from this, all of us from Asansol and Burnpur will specially remember his immense contribution in the modernization and expansion project of IISCO, which today that dream has been fulfilled and the contribution of Sir can never be forgotten in this regard. Today I have with us Dr. Devashish Vishwas also. Dr. Vishwas was the leader of the team which did the surgery successfully. So today we have with both these gentlemen with us. So first of all, my question goes to Sir. Sir, what were your initial problems? প্রথমে কি অসুবিধা হচ্ছিল যে আপনি অসুবিধা হচ্ছিল অ্যাকচুয়ালি আমার লেফট নি আগে রিপ্লেস হয়েছে আচ্ছা রাইট নি ওয়াজ অলসো নট দ্যাট গুড বাট দ্য ফ্লুইড ওয়াজ স্টিল দেয়ার and I thought that now that I'm not going to an industry at this age of around 73, 74, so let me walk. And I started walking a lot. Okay. 45 minutes, 50 minutes, 4,000, 4,200 steps, I started walking. All of a sudden what happened, one day, I could not get up from my chair. So I really got scared. What happened? It means the right knee is also taking the shape of pre-operative left knee. Great. Somehow at that point of time, Dr. Vishwas, of course I took some injections and all that painkilling, but I took a stick. With a stick I was walking. Then Kamalandi came to me one day. He said, "Sir, Dr. Vishwas is there in Healthworld and he is also from Burnpur. তো একবার ওনার সঙ্গে কথা বলবেন কি নাকি?" তো নিশ্চয়ই অবভিয়াসলি কেন কথা বলবো না, বিকজ আই লেট মি সি, আমি তো আরেকটা কলকাতায় করেছি। তো he called me, then he took me to Dr. Vishwas one day. I came to meet you. I don't know why, after talking to Dr. Vishwas, also he has got a very attractive personality, but in the sense, he's grooming from Ramakrishna Mission, the way he speaks, the way he very easily he takes the things in his stride. It impressed me. And because of that I decided that I'll not go to Calcutta, I'll get my operation done here only. Just through that discussion with Dr. Vishwas. After that I met Dr. Ganguly. Because Dr. Ganguly must be knowing Dr. Vishwas more than what I've observed. And Dr. Ganguly is a very old friend of mine. That is from the Durgapur Steel Plant days. So, and we used to give him Prime Minister's trophy. We used to give, like, he used to talk about the all the medical facilities and what they are doing, developments. And of course, I was to talk about the technical part of it, of the plant as a whole. Then I asked Dr. Ganguly, I went to Dr. Vishwas. He discussed with me.
some of my first impression was very good. What do you suggest? Then he said, you see, I have brought him from Singapore for one reason. He is the person who doesn't believe in operation first. First he tries to see whether without operation the things can be taken care of. And that's good. And he gave an example of his brother's daughter. Because Dr. Mishra said, if you operate, whatever will be the condition, and if I do my treatment, the condition will not be worse than that. It's good. So that was the decision. And then I took time from Dr. Vishwas. So then what happened? I met him, and the good thing about Healthworld, which I never knew, the physiotherapist went to my place. He saw, and he was sent by Dr. Vishwas to check what is the infrastructure in my house, so that when after operation I go to toilet, I go to bathroom, whether it faces difficulties or not. So they got satisfied with that. Then they, pre-operation period, they suggested me what are the exercises and all those things will have to be done. And Dr. Mr. Rishabh also showed all those things that have to be done. So that was pre-operation period. During the operation period, obviously I couldn't know what is happening because everything was coming to my ears. I was as free as anybody. Operation was over. It took about an hour, maybe 1.5. about 1.5 hours. The time passed. Dr. Bishop was talking. Others were talking. I could hear. Dr. Bishop was giving some instructions. All this thing I got. The good part of this hospital, which I liked, frankly speaking, is that the post-operation. The post-operation care that is being taken. One part is operation. A good doctor will do a good operation. Next is the doctor will have to supervise how the physiotherapy is taking place. And third is, since it's very painful after operation, so obviously doctor will have to give me the best pain management advices what is to be done. And in all these three aspects, I must say, the Healthworld, under the leadership of Dr. Vishwas, this hospital has excelled. No doubt about that. First thing is, they have not sent me home immediately. They have done the physiotherapy here, very vigorous physiotherapy. In fact, on the 10th day, the day I was to leave the hospital, they took me upstairs and downstairs, and with a normal walking mode. Not that, as per doctors were saying, good to heaven, bad to hell. Normal. 1, 2, 1, 2, this way. So that was, obviously that physiotherapy helped very well. Then they arranged for the physiotherapist at home, and boy was also very good. And overall, this system went on very well, as far as my getting recovered very quickly. How quickly I have recovered, the doctor is the best person to say, that I can't say. But I am very satisfied. And as far as the pain management is concerned, obviously they will have to give me all the, some painkillers will have to be required to buy লাগবে কিছু করার নেই। But যখন আমার painkiller ভালো লাগছিল, আমি ডক্টরকে বললাম, ডক্টর বলি stop it. First he stopped one, then he stopped the second one also, and I could. So pain was not that much that I could not bear it. Had it been that much I could not bear, then possibly I would have to take. So that way, in all three aspects, the operation, the physiotherapy, the pain management, and fourthly, the care at the pre-operation period. That was really excellent. I am very happy with that. Thank you, sir. Thank you so much. And now, I would request, first of all, I congratulate Dr. Vishwas because sir, যেটা বলেছেন এটাই তো আমাদের কাম্য. So we have done, and the team led by you have done wonderfully well. এখানে আমাদের সবার জন্য যদি আপনি একটু ডক্টর এক্সপ্লেন করেন যে why the knee replacement was inevitable in the case of Nilotpal, sir. Actually, this is a case of osteoarthritis.
তা অস্টিওআর্থ্রাইটিস ব্যাপারটা কি? এটা একটা এজিং প্রসেস। আমাদের যখন শরীরের এজ হচ্ছে, হাঁটুরও এজ হয়, এবং তাতে যে কার্টিলেজ থাকে, কার্টিলেজ একটা সফট লেয়ার যেটা লুব্রিকেশন এবং একদম ফ্রি গ্লাইডিংয়ে হেল্প করে, এবং এইটা আস্তে আস্তে ডিজেনারেট হতে থাকে। তা প্রথম দিকে এটা যখন ফার্স্ট স্টেজে থাকে তখন এক্সারসাইজ, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটিস রেস্ট্রিক্ট করে আমরা কাজ চালিয়ে নিই। তারপরে হচ্ছে একটা স্টেজে আসে যখন এগুলোর কাজ হয় না, তখন কিছু ইনজেকশনস দরকার হয়, এবং যখন একদম টার্মিনাল স্টেজে কার্টিলেজ লেয়ার পুরো হয়ে গেছে, আমার যদি একটা স্মুথ সারফেস থেকে একটা লেয়ারটা সরে গেল, স্মুথ সারফেসটা পুরো ড্যামেজ হয়ে গেল, তখন কি হবে? রাবিং হবে, এবং দ্যাট উইল কজ পেইন, যেটা স্যারের ক্ষেত্রে হচ্ছিল। এবং এক্ষেত্রে আমরা নি রিপ্লেসমেন্ট করি। নি রিপ্লেসমেন্ট ব্যাপারটা কি? ইট ইজ আ সারফেস রিপ্লেসমেন্ট। The surface which has been damaged, it is replaced by artificial one, which is made of some alloy and polyethylene, all these things. তো এটা খুবই প্রমিসিং একটা সার্জারি এই স্টেজে। সব অস্টিওআর্থ্রাইটিস পেশেন্ট অবশ্যই সার্জারি দরকার নেই, কিন্তু যেটা টার্মিনাল স্টেজে চলে গেছে, যেক্ষেত্রে আমাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস হ্যাম্পার হচ্ছে, যেমন স্যারের হচ্ছিল যে চেয়ারে বসে আমি যদি উঠতে না পারি তাহলে আমি কেমন করে হাঁটবো, একটা ফ্রি ভাবে আমি কেমন করে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস করবো, সেক্ষেত্রে সার্জারিটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সলিউশন। এবং এরপরেও লাইফ একটা কি বলবো, একটা মানে নর্মাল লাইফ আপনি দেখে বুঝতেই পারবেন না। স্যারের এখন যদি হাঁটা আপনি দেখেন, বুঝতেই পারবেন না যে কোনো। I was also astonished, আপনাকে বলি আমি, আমার তো ধারণা ছিল না, থার্ড ডে স্যার had started walking, তো আমার ধারণা ঠিক ছিল না যে এত বড় মেজর অপারেশনের পর থার্ড ডে I was shocked, আমি পাশে যাচ্ছিলাম তো দেখলাম স্যার was walking with the help of one person, so it was, and the next day I was shocked, কিছু 2-3 দিন পরেই স্যারকে আমি দেখলাম সিঁড়ি ভেঙে উনি উঠছেন। So I was so happy. এটা আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে যে সার্জারির পরে আমি কবে হাঁটতে পারবো। রাইট, সার্জারির পরে আপনি দাঁড়াতে পারবেন অন দ্য সেকেন্ড ডে উইথ হেল্প অফ ওয়াকার। তারপরে ফিউ স্টেপস ওয়াকিং, এই স্টেপস আস্তে আস্তে বাড়বে, ওয়াকিং ডিস্টেন্সটা বাড়বে, এবং at 4th to 5th day we start stair climbing and physiotherapy for range of movement exercise and quadriceps strengthening exercise. It is going on through this phase. Doctor, do we do it at Healthworld Hospitals on a regular basis? Yes, we do it regularly. Achha. Almost total replacement cases, we have about 100 cases per month. 100 cases per month. And knee replacement, that is the last option that we go for. যেটা স্যার বলছিলেন, যেটা আমরাও শুনেছি, যে কোনো সার্জারিতে তো ব্যথা হয়, pain is an integral part of, and especially in this, so pain management যেটা, it's a very important factor. So how did you manage that? Yes sir, pain management is very important in case of post-operative pain management, right, especially in case of TKR, because here the indication of surgery is pain, right, so we have to reduce the pain after surgery. কিন্তু আমি যখন একটা সার্জারি করছি, we are cutting the skin, cutting the muscles, cutting the bone, definitely it is creating some pain in post-op phase. So we have to apply the modern pain management technologies in this aspect. There comprises of different techniques. It starts from the surgery and the intraoperative period. We give some analgesics in the capsule. After that, we give some block, nerve block. We use as nerve block or epidural analgesia. After that, multimodal analgesia. This whole things reduces the pain very much during the post-operative period. The pain is being reduced artificially, but it will going to help. It will be going to help very much to reduce the pain in the post-op phase long term, because it has been seen if the pain is not managed in the first week after the surgery, even after a very good TKR done, some pain will have to remain. So it is very important, the pain management part, post-operative pain management. And I'm glad to say our anesthetist team, they are very efficient.
with help of them, we do this pain management. স্যার আমরা পেইন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আপনি আগেও কথা বলেছেন, ইউ আর ভেরি হ্যাপি উইথ দ্যাট অ্যান্ড ডক্টর বিশ্বাস ইলাবোরেটলি বললেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স সেকেন্ড ডে অনওয়ার্ডস হাউ ওয়াজ ইট? Pain is an inevitable part. We can't say that pain will not be there. But how the pain is managed, that is the main thing. So doctor আমাকে যা মেডিকেশন যা করতে দিয়েছিলেন তাতে পেন কতটা রিডিউস হয়েছে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু I could have a good sleep, more or less good sleep. ওকে, That shows that pain is managed well. পেনটা ভালো ম্যানেজ হচ্ছে বোঝার সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে রাত্রে তুমি ঘুমোতে পারছো কিনা। যদি রাত্রে ঘুমোতে পারো তাহলে তোমার বুঝতে স্যার পারবে। and what was your experience when you did it for the first time? প্রথমবার যখন আপনি First time pain management first time I tell you, they operation was the main issue, and as I told you, within a day's time I had to come back home. Okay. They give some medications and all that, but here the most सबसे बड़ा advantage यही है भाई, the doctor is nearby at your beck and call. Doctor আমার ডক্টর আমি দেখি নি, যে ফোন করলি ফোন তুলে না, বুঝছো? তো সেটা একটা বিরাট বড় অ্যাডভান্টেজ है, মানে আই এম সো হ্যাপি উইথ দ্যাট, রিয়েলি। আর উনি যদি ব্যস্ত থাকেন, হয়তো ওটিতে আজকে বা কোনো ব্যস্ত থাকেন, মানে উইদিন এ শর্ট ফাইল আই গেট মেসেজ ফ্রম হিম অর এ কল ফ্রম হিম, তো সেটা মানে খুব হেল্প করেছে। সো পেন হ্যাজ বিন ম্যানেজড ওয়েল, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। ঘুমোতে পারে তো আসল না, সার্জারি পরে ঘুমটা খুব দরকার, তাই না? একদম। ডক্টর বিশ্বাসকে একটা প্রশ্ন, আমরা জানি যেটা স্যার বললেন যে আফটার অপারেশন দ্যাট ফিজিওথেরাপি ইন হেলথফুল হসপিটালস ফর আ উইক অর সো হেল্প হিম এ লট। তো ফিজিওথেরাপির ইম্পর্টেন্সটা যদি আপনি এখন আমাদেরকে সবাইকে জানান তাহলে উই উইল বি গ্রেটফুল। Physiotherapy important is very much before operation and after operation. In case of arthroplasty and arthroscopic surgery, we advise there is a prehab and there is a rehab. Prehab before operation, it is going to strengthen your quadriceps muscle so that after operation it can cope up with the surgery very well. And after operation, what happens in case of knee joint, movement আমাদের রেস্ট্রিক্ট হওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকে। এমনি টোটাল নি রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে পেশেন্টের আগে থেকে মুভমেন্ট কম থাকে। পায়ের ভাঁজ, মুভমেন্ট বলতে পা যে আমরা সোজা করি ভাঁজ করি, এটা অনেকটা রেস্ট্রিক্ট হয়ে যায় বিকজ অফ দ্য ডিজিজ। এবার আমাকে সেটা একটা নর্মাল নিয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হচ্ছে, সেই জন্য এরপরে এবং আমাদের মাসেলের একটা নর্মাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে কন্ট্রাক্ট হয়ে যাওয়া, যেটা ওর আগের ফেসে ছিল ওই অবস্থাতে ফিরে আসা। যেটা আমার একটা হাঁটু বেঁকে ছিল সেটাকে আমি সোজা করলাম, সেটা আবার একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে আগের অবস্থা ফিরে যাওয়া। এই পয়েন্টে ফিজিওথেরাপিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে মাসেলটাকে রেগুলার বেসিসে আমি স্ট্রেচ করলাম এবং ওটার ফাংশনটাকে একটা নর্মাল নিয়ের কাছাকাছি নিয়ে এলাম। ফিজিওথেরাপি ইজ আটমোস্ট ইম্পর্টেন্ট আফটার সার্জারি। যদি এইটি ভালো করে না হয়, ইভেন আফটার এ গুড সার্জারি রেজাল্ট উইল নট বি ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি, ডিজায়ারেবল রেজাল্ট পাওয়া যায়। ডক্টর এটা বোধহয় অপারেশনের পরে পরেই করা উচিত, তাই না? একদম। হ্যাঁ, ইমিডিয়েট। স্যার আপনি বললেন যে 7 দিন বা 8 দিন আপনি এখানে ছিলেন অপারেশনের পরে, ইট হেল্প ইউ আ লট। বাড়িতে গিয়ে যে আপনার ফিজিওথেরাপিটা, সো ওটা কি হেলথওয়ার্ল্ড হসপিটাল? It was recommended by Healthworld only. ওকে, এখন তারপরে আপনি a very young boy is very good, আচ্ছা, and it was recommended by Healthworld doctors. Yeah. Okay, and he is going to your house and you are satisfied with this? very much satisfied. Okay, good. So we are really very happy যে আপনার মতো একজন পার্সোনালিটিকে আমরা এখানে জেনারেলি আমরা ভাবি যে এইসব জিনিস মেট্রো বা খুব বড় হসপিটালসে না গেলে, বাট থিংস হ্যাভ চেঞ্জড and we are really proud of our doctors and the entire team of Healthworld Hospitals. আমি স্যার জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করব যে ওভারঅল এক্সপেরিয়েন্স যদি আপনি একটা নাটসেলে যদি আমাদেরকে বলেন, আর একটা স্যার বলবো আপনার যে এক্সপেরিয়েন্স, আপনার যা যে একটু স্যার যদি আমাদের কিছু সাজেশন দেন। আমি একটা কথা বলবো যে আজকে এই এরিয়া nobody is required to go to Calcutta for such operations.
I'm 100% sure about it. Whatever facilities we are having here, these are really adequate. More possibly, doctor will say how adequate they are, but as a patient, I can say more than adequate. Not only the facilities, but the care that we get here. This is number one. As far as the suggestion is concerned, there is one suggestion but which is very, very difficult to implement. Very, very difficult because your construction is already done. Possibly the toilet should have more space so that the patient can go to the toilet, sit on a chair. In that case, he don't have to do all those things in the bed itself. So that is one thing possibly that will help in a great way. Other than that, I am really very happy. And that is not possible. Most of the hospitals are having that because the space restriction is there. So wherever you can cut the space, you have to go for that. And so your overall stay with our staff and absolutely comfortable, highly comfortable. The staff are very, very good. And whenever I have called, immediately they have come. So I am very happy with that. Very, very happy. Thank you, sir. And Even with your the fourth grade staff, you call them. What do you call GDA. them? Yeah. GDA. GDA. They are very, very good, I must say. Very good. All those boys are very We are good. really, sir, very happy to serve you and a person like you. আমি ডক্টর বিশ্বাসকে আরেকবার কংগ্রেচুলেট করছি বিকজ আমাদের প্রত্যেকের কাছে স্যার ইজ সামথিং ভেরি স্পেশাল অ্যান্ড ওনার সমস্ত কিছু এখানে হওয়াতে আই এম অলসো ভেরি প্রাউড। তো আজকে এই সাকসেসফুল অপারেশন, নি রিপ্লেসমেন্ট, and we are doing it at Healthworld Hospitals itself. এই ব্যাপারে যদি আপনি আরেকটু আমাদের মানে সবাইকে আরেকটু অ্যাওয়্যার করতে পারেন তাহলে খুব ভালো। Not every time it happens that person of the stature of Nilotpal right comes and shares his experience in such a way that we have been highly successful in making the knee replacement. তো ডক্টর সাহেব একটু যদি আপনি এই ব্যাপারটা কিছু বলেন। এটাই বলবো যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস তো সবারই হবে। আমাদের হাঁটুরও বয়স হবে এবং সেটা ড্যামেজ হবে, এবং এটা কিন্তু প্রথম স্টেজে সবার কিন্তু সার্জারি লাগে না। প্রথম স্টেজে থেকে যদি আমরা কেয়ার করি, অনেকের সার্জারি অ্যাভয়েড করা যায়। একদম টার্মিনাল স্টেজে গিয়ে সার্জারির দরকার, এবং যদি সেটা দরকার হয় উই আর দেয়ার টু সার্ভ ইউ। আমি সিঙ্গাপুরে ছিলাম এবং ওখানে যে মডেল আমি দেখেছি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হসপিটালে, আমি এখানে সেটাই ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করেছি। এবং আশীর্বাদ আমার ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, স্যারকে পেয়েছি। One last thing that I would like to say is that about this doctoral thing, they really believe in service with a smile. That is what I have said. At no point of time the smile from the face of Dr. Vishwas has disappeared. At no point of time. This is really many, many thanks to you for that. Thank you, sir. Thank you, Dr. Vishwas. And one thing I can assure you, after this interview, I can assure you that the world-class facility in knee replacement is at your doorstep at an affordable price. You can come and avail this facility. Thank you so much.